You are welcome to another session of our English classroom. Last class, we finished the discussion on yes or no questions, and also on page number 70, there was an activity, activity 3. There, you were asked to prepare some questions which can be asked to Mr. Satyajit Ray by you, and you have got a chance to make to for an interview, and you are asking some questions. Some hints are given there, and you are asked to prepare only questions. Hope you have done it very well. Now let us move to the another activity on page number 71 of your textbook. Activity 4, read the sentences given below and identify the noun phrase and verb phrase in them. It's an easy task for you because we have already discussed those things based on our Victor's channel class. Supported activities were given for you. So the first one is Mr. Thorat nodded. You just split that into noun phrase and verb phrase. Mr. Thorat is the verb phrase. Mr. Thorat is a noun phrase. Nodded is verb phrase, NP and VP. So in this way, the remaining three sentences, 2, 3, and 4, are to be splitted into noun phrase and verb phrase. It is an easy task for you, and you can do it very well. So next one, B. Consider the following sentence. You look at as a model sentence. We mounted the camera on its tripod. We is the noun phrase. Mounted the camera on its tripod. So we can split that verb phrase. What is the verb phrase? Mounted the camera on its tripod. Listen to the class carefully. Okay, if you want, you can write on your notebook or rough paper using a pencil or pen. Mounted the camera on its tripod is the verb phrase, and that part can be splitted into different fractions. Verb phrase in the വിവിധ ഭാഗങ്ങളാക്കാൻ പറ്റും. Mounted is the main verb. So that is the most necessary part of a verb phrase, the main verb. Then comes the camera, that is a noun phrase as a part of verb phrase. Then on its tripod, again, it is also a part of a noun phrase. Sorry, part of verb phrase. It is an what is called prepositional phrase. So in this way, we can split the verb phrase into different fractions according to their function. അവർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ പല ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കുന്ന ആ പണിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Some sentences given below, 7 sentences are given. Analyze the verb phrase in the following sentence. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന verb phraseകൾ ഇതുപോലെ എടുത്ത്, noun phrase നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. You just take the verb phrase and split those verb phrase into different fractions. That was the only duty for the task. So your first task is 2, 3, and 4 sentences above. You write or split into noun phrase and verb phrase. Then in the remaining 7 sentences which are given at the end of page number 71, what you have to do? You just split the sentence, not the sentence, your verb phrase into different parts. That was the only thing. So if you do so, you can understand that you will understand. What you will understand? Page number 72. You can, the following forms may appear along with the verb to form the verb phrase. വെർബ് കൂടാതെ വെർബ് ഫ്രേസിൽ താഴെ പറയുന്ന സഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും? There will be an auxiliary verb. ചില വാചകങ്ങളിൽ you can see prepositional phrase, you can see prepositional phrase, you can see adverbial phrase, you can see noun phrase.
These are main. These are the main fractions or main particles which appear as a part of verb phrase. So it is to be noted that a verb phrase can have a noun phrase accompanied by determiner also. Determiner ulla noun phrase vare. Determiner, you know, we have studied it in detail. A and the determiners, you know. മാത്രമൊന്നല്ല വേറെയും കുറെ. Okay, now let us analyze the sentences which are given. The 4 sentences. You were asked to split into subject and predicate. Subject and predicate or noun phrase and verb phrase. Mr. Thorat nodded. Mr. Thorat nodded. One is noun phrase, the other is verb phrase. But we can divide, we can say that noun phrase is the subject, verb phrase is the verb. So, yes, we, subject and verb. In second sentence, this puzzled me. This puzzled me. This subject. Puzzled verb. Me. Me is the object. You know what is the equation or what is the shortcut way to find out the object? Just ask 2 questions words. What are 2 question words? What or whom? Verb plus verb. What puzzled? Whom puzzled? So whom puzzled? Are puzzled aki. Confused aki. So you can write me. Me means I. Me ode possessive roopa. Me possessive ആണ് അതിന്റെ I എന്നാക്കാം. Noun pronoun അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് that is even though subject verb object, that is the pattern. Then third one, he was a South Indian. He is the subject, was is the verb. South Indian. South Indian എന്ന് പറയുന്നത് ഹീയെ കുറിച്ചാണ്. He ആണ് South Indian, വാസിനെ കുറിച്ചല്ല. So it is a complement of he. So SVC. Then sentence 4, Mr. Thorat reached the shooting location. What is the form? Subject, verb, adverbial. Reached the shooting location. എവിടെ എത്തി എന്ന് പറയുന്ന റീച്ച്ഡിന് ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണത്. So it is, what is it? It is an adverbial. So what you have to do? Given examples. So given pattern 1, 2, 3, 4. 4 pattern. So 4 blanks or 4 lines are the dot lines. You have to write 1 sentence each in your textbook using the pattern above. First subject plus verb. You can write in your own textbook illa ningalude സ്വന്തം ലൈഫിലെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ്. Subject plus verb, subject plus verb plus object, subject verb plus complement, subject verb plus adverbial. In this way you may write 4 sentences. Again on page number 73 we have 3 more patterns. So mainly 7 patterns. 4 patterns we have discussed. We have discussed 4 patterns, and here there are 3 more patterns are there. 3 more basic sentence patterns in English. SVOO, SVOC, SVOA. Subject verb എല്ലാറ്റിലും OO, that means double object. Look at the example there given at the end. Mr. Thorat gave Ray 2 tigers. That means you will get the answers to both the 2 question words. What എന്ന് ചോദിച്ചാലും whom എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം കിട്ടും ആ ഒരേ വാചകത്തിൽ തന്നെ. So it has 2 objects. SB, principal gave the boys, gave the students the certificates. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. So in this way, SVOC, they painted the cage yellow. Cage എന്നുള്ളതിനെ ഒന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് യെല്ലോ എന്ന് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഗിവൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കേജ്. കേജിന് ഒരു എന്താണ് യെല്ലോ എന്ന ഒരു വിശേഷണം കൂടി കൊടുത്തു. ഇറ്റ് ഇസ് അനദർ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫോർ കേജ്, ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്.
then subject, verb, object, adverbial. ആ രീതിയിൽ Ray placed the camera on the tripod. Placed the camera on the tripod. Placed where? On the tripod. So, അപ്പോൾ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു വാക്ക് ആണ് on the tripod. So that is adverbial. So the form is SVOA. So what is your doubt? What is your duty? What is your task? Just write one example each, following the pattern above. First pattern, second pattern, third pattern. അതനുസരിച്ച് 3 സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതുക. That's all for the day. That's all for that activity. Then activity 5. It's another very, very important activity, and if you are thorough tense, it can be easily understood. This job is done by their stand-ins. Notices were placed in the press all over the United States. Some films have been made in Bombay and Madras. Gobi and Baga could be petrified by the tiger. What is the difference between these 4 sentences and the sentence which you have already experienced? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം which you have already studied, ചില വാചകങ്ങളും പഠിച്ചു. പക്ഷെ ആ പഠിച്ചതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ സെന്റൻസുകൾക്ക് ഉണ്ട്. What is that? Let me tell you an example. The letter is written. Suppose the letter is written by Ravi. The letter is written by Ravi. Here, the letter. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? The subject of the sentence is the letter. But a കത്ത് എന്ന ആ പേപ്പർ, സപ്പോസ് നമ്മൾക്ക് കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ, ആ പേപ്പർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ പേപ്പറിന്റെ മേൽ പേന കൊണ്ട് ഫ്രം എന്നും ടു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡേറ്റും പ്ലേസും ഒക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ ആ എഴുതിയതിന്റെ വേദന അതിനെ കുത്തി നോവിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു, സഹിക്കുകയായിരുന്നു. കത്ത് എന്ന പേപ്പർ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ്. The subject of the sentence is not active, it is inactive, it is passive. That is passive voice. So we are studying a new grammatical item. Not new, you have studied it. You studied it in 9th standard. But it is introducing newly this year. That is a new grammar technique. That is, the letter is inactive, the letter is passive, and it is passive voice. Who is writing? Ravi and writing. But the letter is written by Ravi. That means Ravi writes the letter. എന്നാണ് യഥാർത്ഥം. Ravi writes the letter. The letter is written by Ravi. രവിയാൽ കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നു. രവിയാൽ കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നു. By Ravi. So in this way, this job is done by their stand-ins. So what you have to do? You have to write the letter is written by Ravi എന്നുള്ളതിനെ Ravi writes the letter എന്നെഴുതുന്നത് പോലെ you have to change these sentences into SVO pattern. SVO പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റണം തന്ന വാചകത്തെ. ഒറിജിനൽ സബ്ജക്റ്റിനെ, അതായത് ആക്റ്റീവായ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് എഴുതണം. ഹിയർ ദിസ് ജോബ്, ജോബാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ്. ജോബിനെ വേറെ ആരോ ചെയ്യുന്നു, ജോബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നോട്ടീസസ് വേർ പ്ലേസ്ഡ്, നോട്ടീസുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. നോട്ടീസിനെ വേറെ ആരോ ഇട്ടു. In the press all over the United States. അവിടെ രണ്ടാമത്തെ, for the second sentence there is no subject is given, by plus agent is not given, but we know that who did it, by Hitchcock. അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ആ പേരിന് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ by someone or somebody അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി. by some എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. So നമുക്ക് എഴുതേണ്ട SVO പാറ്റേണിലാവുമ്പോൾ we should introduce a subject there. So that subject is by Hitchcock or by someone or by somebody അല്ലെങ്കിൽ one എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. You may introduce a subject. Next one,
Some Philips have been made in Mumbai and Madras. There also by plus agent is not given, so you have to introduce a by plus agent and write. Then Gobi and Baga could be petrified by the tiger. The tiger is there, so by the tiger out and അതുകൊണ്ട് tiger വെച്ച് നിങ്ങൾ വാചകം എഴുതിയാൽ മതി. So, but whenever you are writing these things, you must understand one thing, that the tense and the meaning must be maintained. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാലും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാലും സെയിം മീനിങ്ങുമാണ്, സെയിം ടെൻസുമാണ്. ടെൻസ് മാറാൻ പാടില്ല. If the given sentence is in simple present, passive voice and active voice must be in present, simple present. Okay, and you can do that. You do it as a challenge. And ഇതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. But I never mind it. You just do it, and if you can do it very well, and there only 4 sentences are there, you just write the sentence in SVO pattern and send it to me. So beware before 8 o'clock today. So that is the activity for you. Thank you. Have a nice day. Then next day onwards, we will be on our 3rd unit. With this, we have completed the discussion of unit 2. So go through the whole unit 1 and 2 and find out the doubts if there is any, and you should discuss the doubts with me. Okay, and next day there is an investment. ഒരു നിക്ഷേപം നടത്താനുണ്ട് നമുക്ക്. So a best investment ആണ്. So we will come to that the next day. Thank you. Have a nice day. We will see you later.